Oh, yeah. Eu nasci em completa ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com o açoite de conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas do Senhor. Exatamente como árvores dos desejos, eles podem satisfazer os desejos de todos e estão cheios de compaixão pelas almas caídas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Estamos lendo do Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 28, intitulado Puranjan torna-se mulher na próxima vida, verso 64. Oh, it's working. What? Okay, good. Yeah. What's that? No, the thing is, I need for the verse. How are you going to see the verse? I guess you can see here. Yeah, but I also need to see. Okay. Todos repiten, por favor. Evam. Evam. Saha. Saha. Manasaha. Manasaha. Hansaha. Hansaha. Hansena. Hansena. Pratibodhitaha. Pratibodhitaha. Swastaha. Swastaha. Tat. Vyabhicharena. Vyabhicharena. Nashtam. Nastam. Apa. Punaha. Punaha. Smritim. Smritim. Evan samanaso. Evan samanaso hanso. Evan samanaso hanso. Hansena pratibodhitaha. Hansena pratibodhitaha. Swastas tadvyapicharena. Swastas tadvyapicharena. Nashtama papunap smitam. Excuse me. Wait. Nashtama papunap smitim. Nastama papuna smritim. Evan samanaso hanso. Evan samanaso hanso. Hansena pratibodhitaha. Hansena pratibodhitaha. Swastas tadvyapicharena. Swastas tadvyapicharena. Nashtama papuna smitim. Nastama papuna smritim. Evan samanaso hanso. Evan samanaso hanso. Hansena pratibodhitaha. Hansena pratibodhitaha. Swastas tadvyapicharena. Swastas tadvyapicharena. Nashtama papuna smitim. Nastama papuna smritim. Evan samanaso hanso. Evan samanaso hanso. Hansena pratibodhitaha. Hansena pratibodhitaha. Swastas tadvyapicharena. Swastas tadvyapicharena. Nastam apapuna smritim. Nashtama papuna smitim. Evan samanaso hanso. Evan samanaso hanso. Hansena pratibodhitaha. Hansena pratibodhitaha. Swastas tadvyapicharena. Swastas tadvyapicharena. Nastam apapuna smritim. Nastam apapuna smritim. Evam samanaso hanso. Evan samanaso hanso. Hansena Hansena pratibodhitaha. pratibodhitaha. Swastas tadvyapicharena. Nashtama papuna smitim.
Okay. Evam Evam, Assim. assim, Saha Saha, Ela. ela, A alma individual. alma individual, Manasaha Manasaha, vivendo juntos no coração. vivendo juntos no coração, Hansaha Ansaha, como o cisne. como o cisne, Means swan. Yaswa, Hansena Sena, pelo outro cisne. pelo outro cisne, Pratibodhitaha Pratibodhitaha, sendo instruído. sendo instruído, Swastaha Swastaha, situado em autorrealização. situado em autorrealização, Tatvabhicharena Tatya Vicharena, estando separado na superalma. estando separado na superalma, Nastam Nastam, a qual, andava perdida. a qual andava perdida, Apa Apa, obtida. obtida, Punaha Punaha, de novo. de novo, Smritim Smritim, memória verdadeira. memória verdadeira. Can you give me a little bit more space? Thank you. Tradução por Srila Prabhupada. Jai, professor Prabhupada. Dessa maneira, ambos os cisnes vivem juntos no coração. Quando o cisne é instruído pelo outro, ele se situa em sua posição constitucional. Isto significa que ele recupera sua consciência de Krishna original, a qual andava perdida devido à sua atração pela matéria. Significado. Nesta passagem, se diz claramente, Hanso Hansena Pratibodhitaha. A alma individual e a super-alma são ambas comparadas a cisnes, Hansa, porque são brancas ou não contaminadas. Cisne, contudo, que significa? However, Huh? like the cisne. What is it, Angelina? However. Yeah, Oh, however. cisne, contudo, é superior e instrui okay, I understand. Cisne, contudo, é superior e instrui o outro. Quando o cisne inferior está separado do outro cisne, ele sente atração pelo gozo material. Esta é a causa de sua queda. Queda? This is the Fall down. Cause of his fall down. Ao ouvir as instruções do outro cisne, ele compreende sua verdadeira posição e revive sua consciência original. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, deixa Avatar para libertar seus devotos e matar os demônios. Ele também traz suas sublimes instruções sob a forma do Bhagavad Gita. A alma individual tem que compreender sua posição pela graça do Senhor e do Mestre Espiritual, porque não se pode entender o texto do Bhagavad Gita através de meras qualificações acadêmicas. É preciso aprender o Bhagavad Gita com uma alma realizada. Tadvidi pranapatena parapasnena sevaya upadeshanti te jnanam jnanastapadarshinaha. Citação. Trata de aprender a verdade, aproximando-te de mestre espiritual. Indaga, que significa? To ask inquiry. Inquire. Indaga dele submissamente e presta-lhe serviço.
A alma autorrealizada pode transmitir-te conhecimento porque vê a verdade. Because he has seen the I understand. Bhagavad Gita 4:34. In the English, it says self-realized souls, right? It's plural. No, the self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Well, in mine it says plural. That's how you learned it, right? No, it's in the database. In my database, it's same as yours. Really? I have to check it out. What I remember is plural. Let's see what it is in the Sanskrit. Interpretation. I'm not sure. Same as book. In the word by word. It's after the Sanskrit in the middle of the proper. What's the one? Yeah, the self-realized soul, singular. Singular. Okay. Assim, todos devem escolher mestre espiritual fidedigno e esclarecer-se a respeito de sua consciência original. Dessa maneira, a alma individual pode entender que é sempre subordinada à super-alma, assim que ela se recusa de permanecer subordinada e tenta tornar-se desfrutador, seu condicionamento material começa. Ao abandonar este espírito de ser proprietário ou desfrutador individual, ela situa-se em seu estado liberado. A palavra swastaha, significando citação, situado em sua posição original, fim da citação, é muito significativa neste verso. Quem abandona sua indesejável atitude de superioridade situa-se em sua posição original. A palavra Tadvyabhicharena também é significativa, pois indica que quem se separa de Deus devido à desobediência perde sua verdadeira razão. Mas depois, pela graça de Krishna e do Guru, ele pode situar-se devidamente em sua posição liberada. Estes versos são falados por Srila Narada Muni e sua intenção ao recitá-los é reviver nossa consciência. Embora a entidade viva e a super-alma sejam iguais em qualidade, a alma individual deve seguir a instrução da super-alma. Este é o estado de liberação. O verso, novamente, Evam samanaso hanso hansena pratibodhitaha svastastad vyabhicharena nastamapa punasmitim. Dessa maneira, ambos os cisnes vivem juntos no coração. Quando cisne é instruído pelo outro, ele se situa em sua posição constitucional. Isto significa que ele recupera sua consciência de Krishna original, a qual andava perdida devido à sua atração pela matéria. Ok, algumas perguntas? When Srila Prabhupada speaks about liberation, it always means liberation from suffering. Quando o Prabhupada fala de liberação, significa sempre liberação do sofrimento? Liberation from
from the three modes of material nature. Liberação dos três modos da natureza material. As far as I know, that's the way he means it always, yeah. Até onde eu sei é o que ele diz sempre. But he also makes a distinction between real liberation and, how do you say, permanent liberation and temporary liberation. Mas ele também faz uma distinção entre liberação permanente e liberação temporária. Because impersonalists can also become liberated, E impersonalistas também podem se tornar liberados, but their liberation is temporary. mas a liberação deles é temporária. And only the devotees' liberation can be permanent. Bom, e só a liberação dos devotos pode ser permanente. No, what's no, there's another one. Is it, oh dear, can't remember. No, there's another verse. Anyhow, it's the nature of the soul to be engaged in service. Então é a natureza, de qualquer forma, a natureza da alma estar engajada em serviço. So in the Brahma Jyoti, there's no service Então no Brahma Jyoti não tem serviço, because everybody's merged. porque todo mundo está fundido. They No. just space out there. Sort of. Eles There's ficam só lá passando o tempo lá. There's nobody to serve. There's nobody to be served. There's nothing happening. There's no activity. Não tem ninguém para ser servido, não tem ninguém servindo, também não tem nada acontecendo lá, sem atividade. So it's really boring, Então é bem assim chato. and you can't stay there forever. E você não pode ficar lá para sempre. But in devotional service, you can do that forever, Mas em serviço devocional você pode fazer isso para sempre. and then you're automatically liberated. Isso, então aí você é automaticamente liberado. Okay. But, I don't know if it's a appropriate question, but how it happens, they're like kind of hanging out there, hanging like in Suspended. the air. Like how it happens, it's just like a cosmonaut is hanging in the air or something like that. How it happens. Mas como é que funciona essa liberação do Brahman? Você fica só lá flutuando no ar como se fosse um astronauta? I don't know the details. Não conheço os detalhes. It's nowhere specified. What's that? Nowhere. Maybe, I don't know. Então não é especificado. Não sei. Não sei não. They, how do you say? They're peaceful. Eles simplesmente ficam pacíficos lá no Brahman. So exactly the details of them. Agora os detalhes eu não sei exatamente. Eu vou dar um exemplo de uma aula. No espiritual é como um bolo. Então, a gente é o cheiro do. Said that one devotee gave one example in one class that the spiritual world is like a cake. Huh? The spiritual world is like a cake, and the Brahma Jyoti is like A cake? yes, if you like can sit in the table and eat the cake, and the Brahma Jyoti does just the smell of the cake. You can't eat, you just smell. Nice Well, the cake. Brahma Jyoti, you can't even smell. Brahma Jyoti não pode nem sentir o cheiro. You just can't see the light. Huh? You just can't see the light. Yeah, you can see the light, you are the light, everyone else is the light, there's just light. É só luz, você vê a luz, você é luz, todo mundo é luz, é só luz. Like the Beatles sang about the nowhere man and the nowhere land. Assim como os Beatles, eles cantavam uma música sobre o homem de lugar nenhum e lugar nenhum. You know that song? Okay. Because I saw the movie Yellow Submarine, Ele viu isso naquele filme, Submarino Amarelo. and they showed this little something or other, some kind of entity. It was like this completely white screen, but with this little guy just kind of running around, but there was nothing to do. There was nobody to do it with. It was like, Eles mostram esse personagem que é uma pele em branco, esse carinha, ele fica só correndo de um lado pro outro, mas não tem nada ali, é tudo branco, sabe? but in the Brahma Jyoti, it's even worse because there's nobody running around. There's no little guy. No Brahma Jyoti mas o Brahma Jyoti é pior ainda, porque não tem ninguém correndo, não tem nem não tem o carinha correndo.
It's like if you have a completely blank wall. É como se você tem uma parede completamente branca. How interesting is that? Quão interessante é isso? Oh, static, interesting. Oh, estático, interessante, a parede branca. Therefore, people put pictures on the walls Por isso que as pessoas colocam fotos na parede. because it's boring. Que é chato. And if you have nothing to do, Se você não tem nada para fazer, you're bored. você também fica chateado, assim. How long can you just sit doing nothing, just being peaceful? Quanto tempo você consegue estar sentado sem fazer nada, ficando só pacífico? It's totally impractical. É completamente imprático. So that kind of liberation, Srila Prabhupada also refers to it as liberation, Prabhupada também se refere a ela como liberação, but he makes a distinction because that liberation is temporary. mas ele faz uma distinção porque essa liberação é temporária. Real liberation means to be engaged in Krishna service always. Verdadeira liberação significa estar engajado no serviço a Krishna sempre. Okay, I shall go. May I ask one more Okay. appropriate question? Okay. So, if a person eliminates the gut into the Brahmajyoti, If a person what? the gut already Okay. into the Brahmajyoti, and he's just facing out there and he realized, oh my God, I made a mistake. He can realize that, and he has the brain. And so, say if he did realize that, then he can go back to Earth or planet or something else by his choice, or he has to stay there for a particular time necessarily. Uma alma quando alguém vai pro Brahmajyoti, ele tá lá passando tempo, mas aí ele percebe que fiz a escolha errada vindo para cá, ele pode voltar pro mundo material pela escolha dele, ele tem que ficar lá um período específico de tempo. I don't know. What I do know is that the Vaishnavas consider going to the Brahmajyoti to be like going to hell. O que eu sei é que os Vaishnavas consideram ir pro Brahmajyoti como ir no inferno. So, do you have a question I can answer? Yes. Tem alguma pergunta que eu possa responder? Yeah, what? This is a good question. Well, I don't know. About this alma and super alma. So, in this, I just wonder, it just occurred to me that is it only in this material world that we have Krishna in our heart? Or in this spiritual world, it's also like that? Like Krishna is always also manifested as super soul, as Paramatma, or it's only in the material world, where we just abandon him and then he follows us. Então, se no mundo espiritual, Krishna também está junto com a gente como a super alma, se isso é só no mundo material, porque ele se separa dele, ele vem junto com a gente. Good question. Boa pergunta. I mean, Krishna is always with the individual soul, E a Krishna está sempre com a alma individual. but in Krishna Loka, perhaps not as super soul, but he's there as Krishna. Não, no mundo espiritual talvez ele não esteja na forma da super alma, mas ele está lá diretamente como Krishna. Because super soul is, as far as I recall, it's Kshirodakshai Vishnu. Porque a super alma, que eu me lembro, é Kshirodakshai Vishnu, He's one of the Purusha avatars. que é dos Purusha avatares. There is no need in Krishna Loka. Então não tem necessidade de ir para Krishna Loka. But in Krishna Loka, it doesn't matter because you're already with Krishna. Everybody's with Krishna all the time. Mas em Krishna Loka isso não faz diferença, porque está todo mundo com Krishna o tempo todo. Okay? Yes. Yeah. I'm not he had a question. Também sobre para mim é difícil entender, por exemplo, quando eu vejo uma montanha com bilhões e trilhões de entidades vivas, como gramas, insetos, formigas, uma quantidade incalculável de entidades vivas.
E é difícil, às vezes é difícil para mim entender, né, aceitar que cada uma dessas entidades vivas é uma alma individual, que, que existe que Krishna tem uma relação com cada uma dessas entidades, que parece inconcebível. Então, For him, it's kind of difficult to realize that, for example, when I look to a mountain, that is When what? when I look to a mountain, I look at a mountain. yes, mountain, there is like billions or millions or billions of living entities there, like grass and insects and so on. So it's difficult to me to realize like the scale, like the sheer quantity of living entities, and to understand the fact that Krishna can have a personal relationship with every one of them. uma dúvida, assim, sabe? Isso gera uma dúvida. So this is a kind of like doubt, like how this can be. Well, what can be? Is that Krishna can have to understand how Krishna can have a relationship with so many living entities, billions and trillions and so on. How he can help? Yes. Ele conhece cada How he can understand each one and so on. How Krishna can? Yes. Oh, that's easy because he's God. É fácil, porque ele é Deus. He's unlimited. Ele é ilimitado. Okay? Okay. We're going to sugar. Nesse ponto, no nível espiritual, o devoto pode realizar a sua relação com o super-alma, porque, embora a gente entenda claramente que o super-alma acompanha a entidade divina, né, em muitos momentos a gente se sente sozinho, né? E a única coisa que conseguimos ouvir dentro de nós é a nossa mente. Então, é outro ponto da vida espiritual que pode ouvir realmente a super-alma. Like in which point of the spiritual life the devotee can like realize his relationship with the super soul, because like sometimes you feel alone, and the only thing that you can hear is your mind, not the super soul. So which point you can start understanding and really hearing the super soul. Well, it's a lot easier to hear the super soul when you stop listening to your mind. É muito mais fácil ouvir a super-alma quando você para de ouvir a sua mente. And Srila Prabhupada explains that the spiritual master is the super soul manifested outside. E Srila Prabhupada também explica que o mestre espiritual é a super-alma manifesta do lado de fora. Super soul is inside and spiritual master is outside. A super-alma está dentro e o mestre espiritual está fora. So, yeah, so by the instructions of the spiritual master, then you can, how do you say, you become more able to hear the super soul instead of your mind. So, por essa relação com o mestre espiritual, você começa a se tornar mais capaz de ouvir a super-alma em vez da sua mente. The more we become purified, then the less we listen to our mind, the more we listen to super soul. Quanto mais a gente se torna purificado, menos a gente ouve a nossa mente, mais a gente ouve a super-alma. Super soul is giving us direction all the time. A super-alma está dando orientação para a gente o tempo todo. But our ears are blocked. Mas nossos ouvidos estão bloqueados With greed, com ganância, lust, luxúria, anger, raiva, pride, orgulho, envy, inveja, attachment, apego. And therefore we find it really difficult to listen to hear the super soul. Portanto, acaba sendo muito difícil para a gente ouvir o super-alma. So the process of Krishna consciousness is becoming, it's to become purified of those bad qualities. Então, o processo da consciência de Krishna é nos tornarmos purificados dessas más qualidades. So we can hear the super soul instead of our mind. Para que a gente possa ouvir a super-alma em vez da mente.
We also have philosophy. We have our books. Nós também temos filosofia, temos nossos livros. We need to study philosophy so that the how do you say, the blah 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 of our mind is replaced with Krishna consciousness. Nós também precisamos ouvir a filosofia para que o blá 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 da mente seja substituído pela consciência de Krishna. But it all starts with desire. Mas tudo começa com desejo. We have to understand that the mind is a rascal. Nós temos que entender que a mente é uma mequetrefe. And we have to stop listening to it. We have to have a desire to not listen to the mind and rather to get Krishna conscious guidance. E nós precisamos aprender a ter esse desejo de aprender a não ouvir a mente, mas sim obter guia da consciência de Krishna. But our problem is that we're sort of addicted to listening to the mind. Mas o nosso problema é que nós somos meio que viciados em ouvir a mente. But that just makes us suffer. Mas isso só nos faz sofrer. So also helps if you get tired of suffering. So, também ajuda se você se cansar de sofrer. Me ajuda. It's good to beat up their mind. It's good to beat the mind up. Yeah. Like we were talking the other day. Yeah. With me, it really works. I really put all my energy into beating up my mind. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says what you Ela said. falou que ajuda também a espancar a mente. Ela coloca toda a energia dela em espancar a mente. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said you should beat your mind 100 times in the morning with shoes and 100 times in the evening with broomsticks. Então, se o Bhaktisiddhanta Saraswati falar que você tem que bater na sua mente 100 vezes de manhã com um sapato e mais 100 vezes à noite com um pau de vassoura. Okay? Mais algum? Yes. Yeah. Continuing the question of Mahadyuti, sometimes I like, this voice of the Paramatma isn't the one that sometimes we hear, like. It's what? Is it the one that we hear sometimes from inside when, sometimes we get the idea, this is the correct thing to do, this is how I should do it, and then we're reluctant to do it, and then we think, but something inside telling yes, but you need to do this, although you're reluctant, this is good to do, this is how it should be. It's like, sometimes you get the voice inside, and which tells you what is the correct thing to do, and you understand that really it's the right thing to do according to our philosophy. Às vezes você tem essa voz dentro de você e diz, você deve fazer isso, essa coisa é certa para fazer. E você pensa, parece a coisa certa a fazer, de acordo com a filosofia. Então, da coisa tem que ser essa voz de dentro, que às vezes a gente ouve é paramático, sabe? Yeah, that's super soul guiding. Sim, é super alma guiando. Means you're allowing the super soul to guide you. Significa que você está permitindo que a super alma guie você. You're listening to the guidance of the super soul. Está ouvindo a guia da super alma. Yeah, what? I have one question from the purport. Here we have in the last paragraph that it said, thus one has to select a bona fide spiritual path. So this conception of selecting or not selecting spiritual path, can you tell again about this? Because, like, is it that we select the spiritual path or we select something? So I think this is how it happens. Uma pergunta sobre significado que no último parágrafo é dito que, portanto, a pessoa deve selecionar um mestre espiritual autorizado. Então, está perguntando sobre como funciona esse processo. Se é a gente que escolhe, se ele que escolhe a gente, como que isso funciona? Because on the one hand, we know we're not the ones to select the spiritual master, but on the other hand, it's very clear, said here, with the word select, it's like really. Então, por um lado, a gente sabe que, na verdade, não somos nós que escolhemos o mestre espiritual, mas, por outro lado, é bem claramente dito aqui essa palavra, né, selecionar. Então, como funciona? Well, in one sense, it's both. Em um sentido, é os dois. Because it's a relationship.
que é uma relação. It's like a relationship between a husband and wife. É como uma relação de esposo e esposa. You know, who does the selecting? Quem que escolhe? They both do the selecting. Os dois escolhem. But we also understand that that the disciple and the spiritual master have been brought together by the arrangement of the Supersoul. Mas nós também entendemos que o discípulo e o mestre espiritual são colocados juntos pelo arranjo da superalma. But each one has to make the decision to accept this particular relationship. Mas cada um dos dois tem que fazer, tem que tomar essa decisão de seguir ou não com esse relacionamento. Both the spiritual master and the disciple have free choice and they can decide Tanto o mestre espiritual como o discípulo, eles têm livre escolha, eles podem decidir to accept or not accept. aceitar ou não. Some disciple says, some devotee says to a spiritual master, I decided to accept you as my spiritual master. Alguns devotos dizem para o mestre espiritual, eu decidi aceitar você como mestre espiritual. So he might say, well, muito obrigado, but I don't know if I want to accept you as my disciple. Mas ele talvez possa dizer, muito obrigado, mas eu não acho que eu quero aceitar você como meu discípulo. But then the other way around too. Some spiritual masters are very enthusiastic to get disciples. Mas o contrário também pode acontecer. Às vezes alguns mestres espirituais estão muito entusiasmados em ter discípulos. But some devotee may not be inclined to that particular individual. Mas algum devoto em particular pode não estar inclinado àquele indivíduo dessas em particular. There's all different kinds of, how do you say, natures and how a spiritual master presents Krishna consciousness. Tem muitas diferenças de natureza, como é espiritual apresenta essas and the nature of the individual devotee and também a what's natureza do suitable devoto, for him. do devoto individual, o que é adequado para ele. So Krishna makes these arrangements. Aí Krishna faz o arranjo dele. But yeah, it's a conscious choice on both parts. Mas sim, é uma escolha consciente em ambos os casos. Okay? That's one thing that's wrong with the Ritvi philosophy. Isso é uma das coisas que está errada com a filosofia livre. That they eliminate the possibility of the spiritual master choosing. Eles eliminam a possibilidade do mestre espiritual escolher. They just decide to accept Srila Prabhupada as their spiritual master, but Srila Prabhupada doesn't have anything to say about it. Eles decidem aceitar Srila Prabhupada como mestre espiritual, mas Prabhupada não tem palavra disso. Não diz nada. Which is absolutely ridiculous. O que é absolutamente ridículo. But were there cases when somebody wanted to go Prabhupada? What's that? Were there cases, or was there a case when somebody wanted to become Srila Prabhupada's disciple and reject? He would not accept you. Yes. E teve alguma situação em que alguém que ele quis se tornar discípulo de Prabhupada e ele rejeitou a pessoa? Not that I know of. Não que eu saiba. It doesn't mean there weren't. Mas não significa que não tenha existido. I don't know. Eu não sei. Especially with first initiation, Prabhupada was extremely liberal. Especialmente com a primeira iniciação, Prabhupada era extremamente liberal. And after the movement started rolling, E depois que o movimento começou a andar, let's say in the 70s, lá pelos anos the 70, system was that the temple president would recommend somebody. o sistema era que o presidente de templo recomendava alguém, As far as I know, Srila Prabhupada accepted everybody that the temple presidents recommended. e até onde eu sei, Prabhupada aceitava todo mundo que os presidentes de templo recomendavam. But he also sometimes cautioned them to be careful. Mas ele às vezes também dizia para eles serem cuidadosos. And he said they should be even more careful with second initiation. E ele dizia que eles deviam ser ainda mais cuidadosos com a segunda iniciação. Prabhupada was extremely liberal. Mas Prabhupada era muito liberal. His main requirement seemed to be that devotees follow 4 regular principles and chant 16 rounds for at least 6 months before getting initiated. O principal requerimento dele era que os devotos seguissem os 4 princípios e cantassem 16 voltas por pelo menos 6 meses antes de serem iniciados. But sometimes Srila Prabhupada himself sort of transcended that standard.
Os Prabhupada, às vezes, ele mesmo transcendia esse padrão. I don't know how long Bhakti Maharaj was in ISKCON before he got initiated, but it was a really short time. Não me lembro quanto tempo o Bhakti Charu Maharaj estava na ISKCON antes de ser iniciado, mas eu lembro que foi um tempo bem curto. As I recall the history, he joined in late 76. Até onde eu sei, ele entrou no final de 76. And, by the spring or summer of 77, he was already a sannyasi. E no começo de 77, no verão de 77, primavera de 77, ele já era sannyasi. First, second, and sannyasa initiations in less than 6 months. A primeira, segunda iniciação de sannyasi, menos 6 meses. Jayadurta Maharaj told me that he joined, I think it was March 98, March 68. E Jayadurta Maharaj me contou que ele entrou no final de 68, and in April he was initiated. E no começo de 68, em 68, em abril, ele já foi iniciado. And in San Francisco, Prabhupada went there in January 67. E em São Francisco, Prabhupada foi lá em janeiro de 67. In April, he performed initiations. E em abril, ele deu iniciações. So Srila Prabhupada, he took that risk. Então, o Srila Prabhupada ele aceitou esse risco. He had the transcendental strength to be able to take such a risk. Ele tinha a força transcendental para poder aceitar esse risco. Not everyone can do that. Mas nem todo mundo pode fazer isso. And a person has to know what his, you could say, digestive capacity is. A pessoa tem que saber qual que é a capacidade digestiva dele, por assim dizer. So, what Prabhupada did, that kind of thing was not necessarily something to be imitated. Então essa coisa não era algo necessariamente para ser imitado. But in any case, Prabhupada was extremely liberal. Mas de qualquer forma, Prabhupada era extremamente liberal. As I recall, Até onde me lembro, I may be mistaken, posso estar errado, but as I recall, mas pelo que me lembro, the devotees at the first initiation, os devotos da primeira iniciação, which was on, I think it was on Janmashtami, 1966, pelo que me lembro foi em Jamasa, de 66, they didn't know about the four regular principles Yes. until after initiation. eles nem sabiam dos princípios educativos até depois de serem iniciados. And some of those people left almost immediately. Algumas dessas pessoas foram embora quase que imediatamente. Yeah. Depois de serem iniciados, não depois de serem iniciados, foram embora. At least one I know of. Pelo In menos particular, que eu sei. I think there were a few of them. Mas eu acho que foram mais. Didn't come back. No. Yeah, so, yeah. Okay, anything else? Mais alguma coisa? Huh? You'll have something? Okay, what? 20 years question today. I don't know about this question again. It's connected with this relationship between the spiritual master and the disciple. Like you said, Krishna also participates in this relationship, right? Krishna what? Participates and kind of approves this relationship. Ramayan Sarvabhutani and Charadani Maya. Krishna's as Super Soul is directing the wanderings of all living entities. Yes, of course. He does that even for materialistic people. Why wouldn't he do it for devotees? Yeah. Se a relação entre o discípulo mestre espiritual e Krishna prova essa relação, certo? Ele confirmou que sim, Krishna guia as atividades de todas as entidades vivas, faz isso até mesmo para materialistas e os devotos. And sometimes happens that spiritual master falls. Sometimes it happens what? The spiritual master falls down. Falls down. Yeah. And why this happens to this particular person, the disciple, I mean, that his spiritual master, that he has chosen this spiritual
fall in the future. Is this experience given by Krishna purpose, like the person has to go through this? Quando um mestre espiritual particular traz o que isso nasce do ponto de vista do discípulo, né? Por que isso acontece? O Krishna que quis que esse discípulo tivesse essa experiência particular, né? Como funciona? Everything's arranged by Krishna, Tudo é arranjado por Krishna. either directly or indirectly. Tanto, ou seja, direto ou Either indiretamente. directly by him or indirectly through the material energy, Seja diretamente por ele ou diretamente através da energia material. through mind. This is, can we say that this is this fall down of the spiritual master is his own fault, or the disciples also have participated in that? It's their fault partly also. Você pode dizer que essa queda do mestre espiritual é só a falha dele, do mestre, ou é algum discípulo que tem alguma participação nisso também? I can't imagine that you can say it's the fault of the disciples. Não consigo imaginar como você poderia dizer que é falha do discípulo. It could be that this particular spiritual master accepted more disciples than he could handle. Pode ser que esse mestre espiritual particular tenha aceitado mais discípulos do que ele conseguia aguentar. Because when a spiritual master accepts disciples, then he's taking on their karma. Porque quando o mestre espiritual aceita discípulos, ele aceita todo o karma deles. And he may have gotten overdosed on their bad karma. E pode ser que ele tenha uma overdose desse karma ruim. Also, if how do you say? That if his motives in accepting such disciples weren't pure, then that may also have contributed to his fall down. E também se os motivos que levaram ele a aceitar tais discípulos não foram completamente puros, isso também pode ter uma contribuição na queda dele. If he had some other motive, some motive other than just bringing them back to Krishna, then that may have probably contributed to his fall. Se ele tem algum outro motivo que não seja só trazer esses discípulos para Krishna, então provavelmente também contribui para a queda dele. Or if he failed to correct his disciples, or he failed to chastise his disciples. Ou se ele falha em orientar os discípulos, em amaciar os discípulos, then that may have contaminated him. Isso também pode ter contaminado ele. But you can't blame it on the disciples. Você não pode colocar a culpa dos discípulos. Spiritual master's fault. É a falha do mestre espiritual. But if that happens to a disciple, then the disciple, how do you say, his mood should be like with anything else that happens in his life. Mas se isso acontece com o discípulo, o humor do discípulo deve ser assim como quando qualquer outra coisa acontece na vida dele. That everything's arranged by Krishna. Que tudo é arranjado por Krishna. Tatena kampang susamikshama punjana idatma kritan kritakam bhavam buddhir vatsa param no, excuse me, titan I'm getting lost. What is it? What is that verse? Susamikshama punjana idatma kritan kritakam Vidvadva Purbir Vidapam Namaste Jiveta Yo Mukti Pradesh Daiva. That a devotee always thinks, whatever happens, he thinks it's just, these are reactions to my past sinful activities. E o devoto sempre pensa, porque o que quer que aconteça que isso é só reação para as minhas atividades pecaminosas passadas. And he just goes on worshipping the Supreme Lord. That's what the verse says. E ele simplesmente continua adorando a suprema personalidade de Deus, como o verso diz. He doesn't blame anyone. Ele não coloca a culpa em ninguém. Obviously, if a so-called spiritual master falls down, obviously
it's his fault he fell down. Então, se tal mestre espiritual ele cai, obviamente é culpa dele, né, do mestre que ele caiu. But if the disciple accepted the spiritual master, then the disciple has to accept that this is I made the choice, it's my responsibility. Mas se o discípulo aceita, o mestre espiritual também tem que aceitar que, enfim, também, eu que fiz essa escolha, né, então o resultado dessa escolha é minha responsabilidade também. Somehow I made a mistake. De algum jeito ou de outro eu fiz o I was too naive. Eu fui muito inocente. I didn't adequately understand the philosophy. Não tinha entendimento perfeito da filosofia. Whatever. Seja. But anyhow, I just keep going. Mas de qualquer forma, continua. I heard that Ramanujacharya had 8 spiritual masters. He went through 8 spiritual masters. Eu ouvi dizer que Ramanujacharya teve 8 mestres espirituais. Ele passou por 8 mestres espirituais. One of whom tried to kill him. Deles tentou matar ele. Okay. Muito obrigado, Srila Prabhupada ki. What's that? I was very productive on the questions. Yes. Yeah. But you got tired after the 2090. About after what? The 2090 question. Oh. Prabhu, this picture is much better than the other one too. Oh, what are you doing? You need to stop. No, just a minute. I want to know, how do I see this? The viewers. Yeah. I don't think you can see the viewers. There's just a number to how many people are seeing. You can't see the names. Okay.